Hi students, in this class we study about the method of accident prevention. We see in yesterday's class there are two types of shocks, that is macro shock and micro shock hazards, and also micro shock with difference in ground potentials in hospitals. So in this class we see about the method of accident prevention. So before seeing the method of accident prevention, we see distribution of electric power. Electric power is needed in healthcare facilities for first one, operation of medical instruments, second, lighting maintenance appliances, third one, patient's convenience such as television, hair curlers, electric toothbrushes, etc. And fourth one, clocks, nurse call buttons, and an endless list of other electric devices, that is ECG, and also or working any other medical equipment. We need electrical distribution system. So the first step on providing electrical safety is to control the availability of electric power and the grounds in the patient's environment, that is earthing in the patient's environment. High voltage of usually 4800 volt enters the building usually via underground cables. So usually in the hospitals we are going for underground cables. So you can see here the receptacles means your sockets. There we are having hot means black, hot means your phase wire, ground means your earth wire, neutral means your neutral wire. So black, green and white. So phase, earth and neutral. So these are all being connected to the receptacles, that is sockets. And you can see the phase is being connected to the circuit breaker. So you will not connecting the neutral to the circuit breaker, that is fuses are not connected to the neutral side. So fuse and etc. fuse circuit breakers are connected only on the phase. So that is why circuit breakers are connected on the phase, it is hot wire. And there you can see an step down transformer. There each 4800 voltage is step down to 120, that is 240 voltages. And in the center tap of that one we are having earth ground, it is being grounded. So this is the normal receptacles which we have, or normal sockets which we have in the which we have in the hospitals. So the fault may occur through miswiring, component failure, etc., causing an electrical potential between an exposed surface and a ground surface. So fault may occur between an say if you are having an ECG device. So if any fault occurs, if a particular person touches the ECG or say oscilloscope, he may feel the shock here. So you can see in the frame of the oscilloscope, we are having the metal frame. So if the leakage current is not effectively grounded, then this leakage current will be there in the frame of this oscilloscope. So that if a person touches that one, he will be feeling the shock. So any person who bridges these two surfaces is subjected to shock, and this shock is called as the macro shock. Even if a fault does not occur, imperfect insulation or electromagnetic coupling may produce a electrical potential relatively ground. So even if fault not occur, then also the imperfect insulation. So if the insulation is not there and electromagnetic coupling is not perfect, it is not coupled according to the polarity, then also it produces the small leakage current. A susceptible patient providing a path of this leakage current to flow through ground is subjected to microshock. So a susceptible person, that is a person who is having who is a patient and is being subjected to, if he unfortunately touches this frame of the oscilloscope, he is
subjected to receiving microshock. അതായത് ഇത്ര മാത്രം ലീക്കേജ് പറഞ്ഞത് മാക്രോഷോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ലീക്കേജ് കറണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബോഡീൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടി ഡയറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോഷോക്ക് ഉണ്ടാവും. അത് വെൻട്രിക്കുലർ ഫിബ്രിലേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ഹോട്ട്, ന്യൂട്രൽ ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് വയർ, ആൻഡ് the ground wire is being connected to the ground water pipe. So in the ground wire you are connecting neutral to the ground and earth wire to the ground. So the phase should not be connected to the ground, only neutral and earth wire is connected to the ground. Additional line that is connected directly to the earth ground provides the following. In case of fault, the short circuit between hot conductor and metal casing, a large current will use the path through the ground wire instead of the patient, not only protect the patient but also cause the circuit breaker to open. So this is how, if we are giving the ground wire, that is the ground wire is effective, then the leakage current will flow through the ground wire that leads to the protecting the patient. There are two major ways to protect the patients from shock. First one, completely isolate and insulate patient from all sources of electric current. So this is somewhat very tedious. Second one, keep all conductive surface within reach of the patients at the same voltage. So this can be managed, that is same voltage polarity, it can be done. So completely isolate and insulate patient from all electric sources. So this അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആയിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് എത്രമാത്രം എഫക്റ്റീവായിട്ട് ആവണമെന്ന് ഒരിക്കലും ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പം ചില ഭാഗത്ത് മീൻസ് സംടൈംസ് ഈ മേ ബി ഹാവിങ്, you may be exposed to the ECG, you need to take the ECG etc. There you may be exposed to the machines, you may be come in contact with the machines. So that time this first criteria get violated. Second criteria which we can do by keeping the ground potential equal, by making the ground potential equal. So this we can do easily. Neither can be fully achieved. Some combination of these two may be applied. First one is grounding the system, second one isolated power distribution system, and third one ground fault circuit interrupters. So ഈ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. So grounding system പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് വോൾട്ടേജ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഗ്രൗണ്ടിങ് വോൾട്ടേജ് സെയിം വോൾട്ടേജ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, we need to ground. So second one, isolated power distribution system. Isolated power distribution system ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണിനെ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സോഴ്സുമായിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം, അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഐസൊലേറ്റഡ് പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം. തേർഡ് വൺ ഈസ് ഗ്രൗണ്ട് ഫാൾട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇൻട്രപ്റ്റ്. അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ഫാൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഖാന്തരം ആ സർക്യൂട്ടിനെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇതും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേസ് തന്നെയാണ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സോഴ്സസ് നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക, ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക, അതാണ് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So first we see the grounding system. See, in this grounding system, patient's equipment grounding point and reference grounding point to patient's equipment grounding point and to the building ground. So here we can see, so we are having the different grounding point. So this entire frame, even the window frame is also grounded in your, so window frame, bed etc., all the equipments there, even your wash basin, door etc., everything is grounded to the and this ground is from your main ground building ground, is being connected to the building ground. So the grounding should be taken into the consideration. And next one, to the other patient's equipment grounding point. So here this will be of this one, for say this person is laid in the first floor, so this can be come to this one, and here you can see these two arrows, it may be going to the second floor or third floor where the patient may lay, or this second room or third room where there is a patient. So the grounding system means, so we are
grounding the each and every points of the patient. ഈ പേഷ്യൻ്റെ ബെഡും ഡോറും വാഷ് ബേസിനും എല്ലാ പോർഷൻസും എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യും. So low resistance of 0.15 ground that can carry current up to the circuit breaker rating protects the patient by keeping all conductive surface and receptacle grounds at same potential, protects the patient from macro shock and micro shock. So like this we can protect the patient from macro shock and micro shock by keeping at a low resistance. Third one, ground faults elsewhere. The difference between the receptacle grounds and the other surface should not be more than 40 millivolt. അതായത് റിസപ്റ്റക്കലിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടും പിന്നെ സർഫേസും തമ്മിൽ 40 മില്ലി വോൾട്ടിനെ കാട്ടി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. So each patient equipment grounding point is connected to the reference grounding point that makes a single connection to the building ground. So each patient equipment grounding point is connected to the reference grounding point. Each patient's equipment is connected to the reference grounding point and it is connected to the building ground. Then എല്ലാ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെയും ഒരു മെയിൻ ഗ്രൗണ്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ഗ്രൗണ്ടിങ് പോയിൻറ്റിന് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐ സിയിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഐ സിയിലെ എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റ് വാക്യൂം ക്ലീനർ ആവട്ടെ എല്ലാതും നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എർത്ത് ചെയ്യും, അതായത് ഗ്രൗണ്ടിങ് ചെയ്യും. അത് ചെയ്ത ശേഷം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിങ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. So next one, isolated power distribution. So in this one we can have the isolated power distribution. In fact, in such an isolated system, if a single ground fault occurs, the system simply reverts back to the normal ground reference systems. A line isolation monitor is used with such a system that continuously monitors for first ground fault, during which case it simply informs the operator to fix the problem. The second ground fault does not constitute a hazard. So ഇതെന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കാൻ മതി. ഇവിടെ ഒരു പവർ ഐസൊലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ സർക്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റേർണൽ സർക്യൂട്ട്സ് എന്താ ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻറ്റേർണൽ സർക്യൂട്ട്സിൽ ഒരു എർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗ്രൗണ്ടഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗ്രൗണ്ടഡ്. സോ ഇൻ കേസ് ഇപ്പം ഒരു ലൈൻ ഐസൊലേഷൻ മോണിറ്ററിൽ ഇൻറ്റർണൽ സർക്യൂട്ട്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അത് ലൈൻ ഐസൊലേഷൻ മോണിറ്ററിലേക്ക് അത് അലാറം കൊടുക്കും, ഇത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഹിയർ വി ആർ കണക്ടിങ് ദി detector here. If any faults occurs, the detector will detect and it will directly send to the faulted current to this to the ground through the neutral, so that it will not cause the equipment to isolate. So the fault current is being isolated. Fault current will not go on circulate the frame. അതായത് ഫാൾട്ട് കറണ്ട് അതായത് കണ്ടുപിടിച്ച പാടന്നെ അത് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റഡ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കൂടെ അത് സെൻഡ് ചെയ്ത്, അതായത് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ അത് ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇത് നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താ, ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് ഇലക്ട്രിക്കലി സെപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക്കലി കണക്റ്റഡ് സർക്യൂട്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇലക്ട്രിക്കലി സെപ്പറേറ്റഡ് അല്ലേ, ഈ ഹോട്ടും ന്യൂട്രലും പിന്നെ ഇതും സെപ്പറേറ്റഡ് അല്ലേ ഇലക്ട്രിക്കൽ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഐസൊലേറ്റഡ് പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഇലക്ട്രിക്കലി സെപ്പറേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫാൾട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൂടെ പാസ് ചെയ്യും. നോക്കിയാൽ മതി, എവിടെയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗ്രൗണ്ടഡ് അല്ല. ഈ ഒരു എന്തെങ്കിലും ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈൻ ഐസൊലേഷൻ മോണിറ്ററിന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒരു അലാറം കൊടുക്കും. ആ അലാറത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിന് മനസ്സിലാവും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായ ശേഷം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഈ എർത്തിലേക്ക് കൂടെ പോകും. So here in fact in such an isolated system, if a single ground fault occurs, the system simply reverts back to the normal reference ground. A line isolation monitor is used with such a system that continuously monitors the first ground fault, during which case it simply informs the operator to fix the problem. ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും. ദ സിംഗിൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫാൾട്ട് ഡസ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ ഹസാർഡ്.
ഒരു അസാഡസ് അത് ഉണ്ടാക്കില്ല. So the next one we see the isolated power system. A good equipotential grounding system cannot eliminate large current that may result from major ground faults. The isolated power system can protect against such a major ground faults. അതായത് മേജർ ഗ്രൗണ്ട് ഫാൾട്ട് എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റഡ് പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So what are the advantages? It provides considerable protection against macro shocks, particularly around wet condition. ഒരു wet condition ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു macro shock വരുമ്പോൾ അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. So next one, it provides considerable protection against macro shocks, particularly around wet condition. However, they are expensive. കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് and is used only at locations where flammable anesthetics are used. Additional minor protection against microshocks does not justify the high cost of this system to be used everywhere in the clinical environment. അതായത് ഈ ഒരു ഐസൊലേഷൻ സിസ്റ്റം ഐസൊലേറ്റഡ് പവർ സിസ്റ്റം isolated power distribution system is mainly used for macro shocks. ഒരു macro shock എന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുക. അതായത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഇത് ഇലക്ട്രിക്കലി ഐസൊലേറ്റഡ് ആക്കും. മാഗ്നറ്റിക്കായി കപ്പിളാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ലേ, ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇലക്ട്രിക്കലി ഐസൊലേറ്റഡ് ആക്കും. പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടും സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ സെക്കൻഡറിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഗ്രൗണ്ട്, അത് പ്രൈമറി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഫാൾട്ട് ആ ലീക്കേജ് കറണ്ട് പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടിൽ പോയി പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ന്യൂട്രലിൽ നിന്ന് എർത്തിലേക്ക് പോകും. ഇൻ കേസ് ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് കരുതുക. അത് പ്രൈമറിയും ഗ്രൗണ്ടിങ് കണക്ട് ചെയ്തു, സെക്കൻഡറിയും ഗ്രൗണ്ടിങ് കണക്ട് ചെയ്തെന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ സെക്കൻഡറിയിലത്തെ ഗ്രൗണ്ടിങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കും? ഡയറക്റ്റ് ന്യൂട്രലിലേക്ക് കൂടെ തിരിച്ച് വരത്തില്ലേ? അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പം എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് പ്രൈമറിയിലേക്കാണ് അത് ബാധിക്കുക, സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് അത് ഒരിക്കലും ബാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ സെക്കൻഡറിൽ നിന്ന് ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ആ ലീക്കേജ് കറണ്ട് എൻറ്റയർലി എടുത്തിട്ട് പ്രൈമറിയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൈമറിയിൽ ഉണ്ടാവും, സെക്കൻഡറിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. So next one, ground fault current interrupter, that is GFCI. ground fault current interrupter ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഫാൾട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സർക്യൂട്ട് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യും, സപ്ലൈനെ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി, ഒരു ഫാൾട്ട് കറണ്ട് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇത് IH വെച്ചാൽ ഹോട്ട് കറണ്ട്, ന്യൂട്രൽ ഫേസ് കറണ്ടും, IN വെച്ചാൽ ന്യൂട്രൽ കറണ്ടും. നോർമലി എന്താ സംഭവിക്കുക? നോർമലി നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ന്യൂട്രൽ കറണ്ട് എത്ര ഉണ്ടാവും? 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ്ഡ് RYBയിൽ സം ഓഫ് IR പ്ലസ് IY പ്ലസ് IB എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. ഒരു ബാലൻസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇത് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അൺബാലൻസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക? ഒരു ഫാൾട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ അൺബാലൻസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അൺബാലൻസ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ന്യൂട്രൽ കറണ്ട് 0 ആവുമോ? ഇല്ല, 0 ആവില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ന്യൂട്രലിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ചെറിയൊരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ന്യൂട്രലിലേക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ IHഉം INഉം അൺഈക്വൽ ആവും. IHഉം INഉം എപ്പോഴാണോ നോട്ട് ഈക്വൽ ആവുന്നത് ആ സമയത്ത് ആ ഒരു കറണ്ട് ഇത് സെൻസ് ചെയ്യും, ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് സെൻസ് ചെയ്യും. അതാണ് സെൻസിങ് ആംപ്ലിഫയർ. ഈ സെൻസിങ് ആംപ്ലിഫയർ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു കറണ്ട് ഇതിലേക്കൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യും, അതാണ് IF എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഫാൾട്ട് കറണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? IH ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു IN. IH പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഫേസ് കറണ്ട്. ഫേസ് കറണ്ട്, ഈ ഫേസ് കറണ്ട് സം ഓഫ് ദി ഫേസ് കറണ്ട് 0 ആണെങ്കിൽ IH ഈസ് ഈക്വൽ ടു IN എന്നാണ്. സം ഓഫ് ദി ഫേസ് കറണ്ട് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ IH ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു IN എന്നാണ്. ഇത് നോക്കാം. വെൻ ദർ ഈസ് നോ ഫോൾട്ട് the IH ഈസ് ഈക്വൽ ടു IN. The GFI detects the difference between these two current. ഒരു ഫോൾട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ IHഉം INഉം സെയിം ആയിരിക്കും. ഫോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ IHഉം INഉം രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല, അത് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ if the difference is above a threshold, that means the rest of the current must be flowing through elsewhere, either the cases or the patient. The detection is done through the
done through the monitoring the voltage induced by the two coils, that is hot and neutral coils. So ഇവിടെ നമുക്കൊരു കോയിൽസ് ഉണ്ടാവും, അതിൽ ടു കോയിൽസ് ഹോട്ട് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ കോയിൽസ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ 5N and 5H എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. So ആ രണ്ട് ഇതെടുത്തു. The detection is done through the monitoring of the voltage induced in the two coils, hot and neutral, in the differential transformers. They note that GFI protects against major ground faults only, not against the micro shocks. ഇതും ഇത് തന്നെ, ഇത് മൈക്രോ ഷോക്കിനല്ല, ഇത് മേജർ ഷോക്കിനല്ല, മാക്രോ ഷോക്കിനെയാണ് ഇത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക. പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ ഏരിയാസ് ആർ ടിപ്പിക്കലി നോട്ട് ഫിറ്റഡ് വിത്ത് GFCI സിൻസ് ദി ലോസ് ഓഫ് പവർ ടു ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഈക്വലി ഡെഡ്ലി. അതായത് GFCI എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ഒരു കറണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താക്കിയത് പെട്ടെന്ന് കട്ടാക്കും. അത് IH is equal to not IN ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താക്കും, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം, ഒരു ഡീഫിബ്രിലേറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു, IH is equal to not equal to IN ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ഡീഫിബ്രിലേറ്റർ ഓഫായി പോകും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓഫായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലൈഫ് സേവിങ് ഇക്വിപ്മെൻറ്റിലൊന്നും GFCI ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ഫൈൻ.